Bismillahirrahmanirrahim. Religious bus empowerment enhancing asnaf entrepreneur success. Religious based empowerment enhancing asnaf entrepreneur success. This study explores the unique intersection of religious values and community economic empowerment through Mesqui, basic Islamic microfinance. Focusing on the Zakarian Mesqui in Indonesia, we examine how financing and monitoring programs contribute to the business success of micro, small, and medium enterprise MSE from the Masakit Syria Prefix. Mesqui Bas Islamic microfinance a holistic approach. Number one, integration with the financer. Mesqui-based Islamic microfinance leverages Mesqui as platform for financial and non-financial service, aiding MSME and mustahik of zakat in achieving self-reliance and dignity. Number two, unique characteristic. This integration are characterized by strong trust, integration of zakat and wakaf funds, provision of qardul hasan, and involvement of religious leaders, fostering social and economic well-being. Number two, number three, community impact. Mosque basic Sharia cooperative, profit, safe and flexible financing, deliver essential service and promote health education proving vital during crises like the COVID-19 pandemic. Research gaps and study objective. Limited holistic evaluation. Number one, previous research often focus in financial outcomes, neglecting non-financial, transformative, and spiritual dimension of business success within Mesqui-based financing models. Number two, scarcity of empirical data. Despite in the prominence empirical research on the Zakarian Mesqui integrated spiritual and economic support programs remains scarce. Number three, inadequate masakit makosid Sharia exploration. There is lack of the depth exploration into how X dimension of masakit Sharia aspiracy business justice contributes to the overall success of masakit and in the perennials. Key dimension of business success. Number one, business expression. Number two, business justice. Number three, well-being. Number four, financial windows. Number five, quality of worship. Business success may remain medium high achievement. Number one, moderate success. Number two, medium high success. Number three, independent success. The real MC score from MSE associated with the Korean Mesqui was 78,52%, categorizing the business success as medium hikes. The indicators that the empowerment programs have been likely effective in fostering successful entrepreneurial ventures. Core success factors: knowledge, justice, and worship. Number one, entrepreneurial knowledge. Target training and monitoring profits,
strategies, insight, and practical skill, crucial in for income generation and set family welfare. Number two, business justice. Scoring in average of 84%, busy highlighting the importance of the transaction honesty and adherency and halal principle in building customer trust and ethical sustainability. Number three, quality of quality of worship. Weight and average score of 80% Kewi demonstrates of religions observance, including Serti and Zakat payments for the spiritual motivation and business integrity. Conclusion and recommendation replicable frameworks. Number one, integrated empowerment models. The Korean Mesqui model combining Cordul Hassan with the structured training in financial management, digital marketing, and production development creates a strong foundation for sustainable entrepreneur's growth. Number two, dual influence of values. The study confirms the significant impacts of the economic, financial wisdom, and religious quality of worship, values, and entrepreneurial outcome, leading to the medium-high success level for MSME. Number three, recommendation for enhancement. Mosque and Islamic tradition shall enhance empowerment programs by ensuring consistent financial monitoring and integration Islamic values into entrepreneurs starting future Futurizer shall use device indicator and qualitative methods to strengthen data fidelity. The Jakarta Mesqui was after a replicated framework for under integration aiming to drive economic development and spiritual crown con- concurrently fostering a holistic and ethical entrepreneurial ecosystem. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang pemberdayaan berbasis agama dalam meningkatkan keberhasilan pengusaha asnaf. Dan sebagai contoh, ini dilakukan di sebuah masjid Jokerian di Yogyakarta. Dan menurut daripada peneliti dari Asnaf Muslim Sukses Index atau MSI bahwasanya masjid ini merupakan salah satu contoh yang sukses dalam melaksanakan kehidupan ekonomi syariah di masjid. Intinya tutorial ini menyajikan ekonomi syariah berbasis masjid dalam rangka menghidupkan masjid sebagai sektor ekonomi. Kenapa demikian? Karena masjid ini menyediakan berbagai macam inisiatif dan sebuah inovatif yang mana menyajikan penyediaan modal usaha melalui batual mal. Kemudian masjid ini juga menawarkan pinjaman Qardul Hasan kepada mereka yang membutuhkan, serta menyelenggarakan acara komunitas seperti pasar Ramadan dan memberikan bantuan pemasaran untuk produk-produk jamaah terutama UMKM yang miskin dan mereka pada umumnya adalah para mustahik. Namun demikian,
kegiatan daripada ekonomi masjid di Masjid Jogorian. Menurut para peneliti masih ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki atau ditambah karena memang masih ada beberapa kekurangan. Di antaranya adalah mengenai evaluasi holistik yang terbatas, kelangkaan data empiris, serta inflasi masa keseharian yang tidak memadai. Namun dari penilaian MSI berdasarkan pengalaman bisnis, kemudian keadilan bisnis, kesejahteraan, serta kebijaksanaan finansial dan kualitas ibadah di masjid ini, MSI mengkategorikan bahwasanya kegiatan ini cukup baik dan bisa untuk dijadikan contoh. Daripada perihal tersebut di atas bisa disimpulkan dan direkomendasikan oleh MSI dalam kerangka yang dapat direplikasi. Yang pertama adalah model pemberdayaan yang terintegrasi. Karena model masjid ini, maksudnya Masjid Jogokarian, bisa menggabungkan Qadrul Hasan dengan pelatihan terstruktur dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Selanjutnya bisa juga menciptakan fondasi kuat untuk pertumbuhan kewirausahaan yang berkelanjutan. Selanjutnya pengaruh ganda nilai. Di sini Masjid Jogorian juga mendorong daripada UMKM untuk mencapai tingkat keberhasilan menjadi tingkat ekonomi menengah dan tinggi. Dan terakhir direkomendasikan untuk pengembangan lebih lanjut, masjid dan lembaga Islam disarankan untuk meningkatkan program pemberdayaan dengan memastikan pendampingan keuangan yang konsisten, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pelatihan wirausahaan. Pendekatan Masjid Jogorian juga menawarkan kerangka yang dapat direplikasi oleh lembaga lain yang ingin mendorong perkembangan ekonomi sekaligus pertumbuhan spiritual secara bersamaan sehingga nantinya bisa tercipta ekosistem kewirausahaan yang holistik dan beretika. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.